ஒரு உமனுக்கு வந்து to continuously work you need to have a good support system. அந்த சப்போர்ட் சிஸ்டம் உருவாக்குறது வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, அது வந்து கேர்ஃபுல்லாக உருவாக்கணும். அப்போ தான் ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் அது என்ன பண்ணாலும் ஓகே, ஷாம்பூ பண்ணலாம், இது பண்ணலாம். யா ஒன் it's not only just the money is important, but it's the thing that gives you that confidence that I'm useful in life. Gen Z பத்தி சொல்லும்போது you're also working with a lot of entrepreneurs, and there are a lot of people who are waiting to join the workforce. There are a lot of people who are actually ready to take the workforce, but somewhere I see the mismatch is still not still there. Gen Z, I think they're very smart these days, very creative that way. Okay, but addicted to mobile. That's how their source of information is that. ஒரு காலத்துல நான்லாம் இன்னைக்கு கூட நான் பேப்பர் வாசிப்பேன். Okay, but இன்னைக்கு we can't expect them to, because their consumption of content is through that. Okay, and I won't say that's wrong, because that's what it is. Maybe நமக்கு அப்போ கிடைக்கல, probably we were unlucky, we didn't get it at that time. We are lucky enough to get it in that thing. எல்லாமே at the click of quick-ஆ வருது அவங்களுக்கு. எங்களுடைய ஆசை என்னன்னா, நாட் ஓன்லி சென்னையோ கோயம்புத்தூரோ, பட் சின்ன சின்ன இடங்கள்ல உள்ள ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ்க்கு எப்படி சப்போர்ட் சிஸ்டம் உருவாக்குறது, ஒரு ஈக்கோ சிஸ்டம் அப்படின்றோம்ல. ஈக்கோ சிஸ்டம்னா ஃபண்டிங்காக இருக்கலாம், மார்க்கெட் லிங்கேஜாக இருக்கலாம், எல்லாம் சேர்ந்தது தான் ஒரு ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப். நிறைய பேர் ஆரம்பிச்சிருவாங்க, 2-3 வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது. That way. Okay, we need really mentors, role models that way. Okay, so I think all this is extremely important right now in our country. The success is very important. So எனக்கு வாழ்க்கையிலே பிடிச்ச most important book is Ikigai. Okay, so Ikigai itself is purpose of life. Yes. And the வாழ்க்கையின் அர்த்தம், வாழ்க்கை பயணத்தின் அர்த்தம் அப்படின்றது வித்தியாசமாக இருக்கும். ஓகே, ஏன்னா நம்மளுடைய சூழ்நிலை வேறு, நம்மளுடைய ஃபேமிலி சூழ்நிலை வேறு, ஆஃபீஸ் சூழ்நிலை வேறு. பட் I think in your own way, especially women, I always say, it's not only just the money is important, but it's the thing that gives you that confidence that I'm useful in life. Exactly. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இந்த Gen Z பற்றி சொல்லும்போது I think now, because of how social media is amplifying things, in the Gen Z at workplace பற்றி நிறைய பேசுகிறோம். But 12 years ago when I started workforce, the same set happened of millennials in workforce. And அதுக்கு நீங்கள் கல்ச்சுரலி ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா, as you said, எங்கள் அப்பா காலத்தில் வேலை கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். இப்போ எனக்கு வேலை கிடைக்கிறதுங்கிறது அவ்வளோ கஷ்டம் கிடையாது. இப்போது அடுத்த ஜென்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா, பிடிச்ச வேலை கிடைக்கிறதுங்கிறது அவ்வளோ கஷ்டம் கிடையாது. இப்படி ஒரு விஷயம் நம்ம அதில் க்ரோத் பார்த்துட்டே இருந்தாலும், when you talk to entrepreneurs or business owners, they say எனக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது, ஆனால் ஆள் வர மாட்டேங்கிறாங்க. ஏன்னா இந்த சாய்ஸோட இது வந்து ரொம்ப அதிகமானதுனால I am waiting to choose. So நீங்கள் சொல்லும்போது land and some job அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க. You're also working with a lot of entrepreneurs. And there are a lot of people who are waiting to join the workforce. There are a lot of people who are actually ready to take the workforce. But somewhere I see the mismatch is still not still there. Yeah, so one good thing I like what you talked about, entrepreneur 10 வருஷமா I can say that lots of people are really having, because also this generation is a little more privileged that way. Okay, so even எங்கள் காலத்தில், எங்கள் அப்பா காலத்தில் இன்னும் மோசம், because அவங்க they have to have a job. Yes. இன்னைக்கு வந்து எங்கள் பையனுக்கு அந்த இது இல்லை, because like they live in a way, they've been brought up in a very different ambience that way. Okay, அவங்களுக்கு எல்லாம் கிடைச்சிருக்கு, whatever it is. So அவங்க எப்படி யோசிக்கிறாங்கன்றதே ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கு that way. Okay, so abundance that way. So there, at one point there was a survival instinct. இப்போ எங்க ஜெனரேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா, we wanted an identity, like what am I good at, because we were not taught on special education மாதிரிலாம் இல்ல. இப்போ அவங்களுக்கு அதுவுமே இல்ல. Correct, because so that is a generational difference in that sense. Okay, so I always feel we need to learn, as our generation need to learn to accept that. Okay, ஏன்னா அந்த ambience கொடுத்தது நம்ம தான். Yes, that way. So okay, absolutely. So there has to be a 50-50 ownership of that. So adu namakku puridal irundale, then we will accept what they are doing that way. Okay, so their needs are different, their wants are different, everything is different. Okay, so it's so important that we give it to them at their terms. Namakku ella mostly and the difference what happens, and the stress what it is because we always want it in our terms. Our way. That way.
ஓகே. ஸோ அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் தேவை. எனக்கு வந்து 7 மணி நேரம் தான் ஒர்க் பண்ணணும். ஆர் இன் அ வீக் ஐ வாண்ட் டு 4 நாள் தான் ஒர்க் பண்ணுவேன் நான். ஓகே. ஸோ தட்ஸ் வெரி ட்ரூ ஃபார் தெம் தட் வே. ஓகே. ஸோ நம்ம சேலஞ்ச் ஐ திங்க் அதுவும் ஹெச்ஆர்லலாம் அது பிக் சேலஞ்ச். இப்போ எங்கள் கம்பெனிலேயே 3 ஜெனரேஷன் வி ஹவ் டு ஹேண்டில். There are people who are 60+ today. I mean, who are really healthy, who are working and all that. Then you have, 30, 40s. Then comes the early 20s. வந்து ஸோ அவங்க 3 பேருடைய தாட் ப்ராசஸ் வித்தியாசம் தான். அதை முதல்ல அக்செப்ட் பண்ணி we'll have to see how do we really deal with it. அதை வந்து 3ஐயும் நம்ம blend பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா we will get the best. ஏன்னா இங்கேருந்து ஃப்ரெஷ் ஐடியாஸ் வரும், இங்கேருந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரும். that way. Okay, but அதை blend பண்ண தெரியணும் that way. Okay, so I think that is how it will be in that sense. For me everything, I think one, you need to accept that way. Okay, அது ஃபர்ஸ்ட் அந்த அக்செப்டன்ஸ் இருந்தாலே then you will start thinking ஏன் அப்படி வித்தியாசம் இருக்குது, ஏன் அப்படி பண்ணுறாங்க, what is it, what do we need to do அப்படின்றது. Okay, so for me Gen Z, I think they are very smart these days, very creative that way. Okay, but yeah, addicted to mobile. That's how their source of information is that. ஒரு காலத்தில் நான்லாம் இன்னைக்கு கூட நான் பேப்பர் வாசிப்பேன். ஓகே, பட் இன்னைக்கு we can't expect them to, because their consumption of content is through that. Okay, and I won't say that's wrong, because that's what it is. Maybe நமக்கு அப்போ கிடைக்கல, probably we were unlucky, we didn't get it at that time. We are lucky enough to get it in that things. எல்லாமே at the click of quick-ஆ வருது அவங்களுக்கு. So I think, but there will be a difference. I think that is something I think we need to accept, and we need to really see அவங்களை எப்படி வந்து at their terms we really can give things to them and make them understand that way. I think அந்த இது பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா I feel they will be able to contribute a lot more. So HR as a services is one part of the business, and after a few years you also pivoted into strategic consulting, management consulting. And நம்ம management consulting அப்படின்னு சொன்னாலே நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ஞாபகம் வரது அந்த 4 big 4 companies மட்டும்தான். Why do you think இந்தியாவிலேருந்து ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு பிக் 4ல் why can't there be a big 5 and the 5th one is from India? ஏன் அது நடக்கலை? நான் சர்வீஸ் கம்பெனி ரன் பண்ணுறேன். நான் வந்து ஆஃபனாக நான் என் டீமில் சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா, the most underrated service that we do is consulting. We doing implementation service, but consulting ஒரு கொத்தமல்லி கொசுரை ஃப்ரீயாக கொடுக்குற மாதிரி தான் கொடுக்குறோமே தவிர consulting is not really valued in India. ஆனால் அப்படியே கொஞ்சம் தாண்டி ஒரு யூரோப்போ யூஎஸோ போனீங்கன்னா highest paid people are actually consultants. அவங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸே இருக்காது, தியரட்டிக்கல் நாலேஜ் தான் அதிகமாக இருக்கும். அவங்களோட ப்ரொஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ப்ரொஃபஸர்ஸாக இருப்பாங்க, ஆனால் they are the ones who are highly paid. Why India is still not adopting to the consulting? Yeah, I think, see, even today, the percentage of income that is spent on research and development in our country is pathetically low. That way. Okay, so adu vandu it's also a policy kind of thing. What US does, what China has done. If you really see, கடந்த 10-20 வருஷத்துல the amount they've spent on research and development is much higher. That way. What we're spending even now is very low. That way. Okay. If I have to make it into a very positive argument, then I think again I say it's an evolution stage. The country is really struggling with many things. Okay, 1.4 billion population, infrastructure, and many things. Okay, so and companies also are at different stages of evolution. That way. So if you really see your Fortune 500 very few, but they've started coming now. That way. Okay, முந்திலாம் வந்து see நம்மளுடைய கல்ச்சுரல் மைண்ட் செட் இஸ் ஆல்சோ, நம்ம என்ன ப்ராப்ளம்னா இப்போ டவுன் சவுத்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஜெனரேஷன் போகும்போது அப்படியே பிரிச்சிருவாங்க. Okay, so when you keep on dividing property or wealth and all that, you can't get into Fortune 100 and Fortune 200. Okay, whereas US Leo, Europe Leo, it's already consolidated. That way. ஒவ்வொரு பிஸ்னஸ் நீங்கள் எடுத்து பிஸ்னஸ் ஃபேமிலிஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே, ஸோ நம்ம இதில் தான் வந்து பையன் அடுத்தது பேரன் அப்படியே எடுத்து டிவைட் பண்ணி போயிடுது. ஓகே, பட் ஐ திங்க் சம் ஆஃப் தீஸ் லார்ஜ் குரூப்ஸ் லைக் ரிலையன்ஸாக இருக்கட்டும், வாட் எவர், தேர் ஆல் கன்சாலிடேட்டிங். தட்ஸ் வே தேர் கம்மிங் இன் டு த திங். ஓகே, ஸோ நம்மளுடைய ஜென்ரல் ஸ்பெண்ட் ஆன் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட், கன்சல்டிங், இதெல்லாம் வந்து வி see it as luxury. ஓகே, அந்த மைண்ட் செட் இட் செல்ஃப் இஸ் லைக் தட். ஓகே, இது என்னாலும் நான் பண்ணிடலாம், இது எதுக்கு போய் அவங்கக்கிட்ட போய் நம்ம கேட்கணும். ஓகே, ராதர் தேன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அவங்கக்கிட்ட இருந்து கேட்டால் இன்னைக்கு 100 பண்ணால் நம்ம 500 பண்ண முடியும்
Okay, it's that cultural mindset has to change. I really feel. Okay, some companies are changing, I must say that also. It's not that, so we also hope very quickly there will be companies which move into that, big five, that fifth space or sixth space and things like that. Though big fourல வேலை பார்க்குற நிறைய பேர் இந்தியன்ஸ். அதான் சொல்றேன், அங்க இருக்கிற ஆக்சுவல் எம்ப்ளாயீஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு more than 50% இங்க தான் இருக்காங்க. IT companies and all that. Yesterday I was listening to Mr. Mohandas Pai, who was talking in another forum. He was saying, like, see, we need to really show the youth, our future, that they need to stay back and they have to really contribute here. But when will they do it? When they see growth here. That way. Okay, so அந்த இது நம்ம வந்து அந்த கான்ஃபிடென்ஸோட we have to give it to them that way. See, otherwise they will run away to any other country that we given a chance. So I think we have a long way to go in that. I think we should work together as society to really, give them a bright future and make the thing ambience conducive so that they get a good infrastructure. Awesome. இது வந்து கொஞ்சம் கான்ட்ரவர்ஷியல் கொஸ்டின் தான். ஐ டோன்ட் நோ த நேம், பட் ஒரு மினிஸ்டர் வந்து நம்ம வந்து ஸ்விக்கி, ஜொமேட்டோ, ஒரு பிளிங்கிட்ட வந்து நம்ம ஜாப்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டோம்னு ஆக்சுவலி பெருமையாக சொல்கிறோம். பட் தீஸ் ஆர் ஆல் ஆக்சுவல் ஒரு சிங்கிள் டிகிரியோ டபுள் டிகிரியோ வச்சிருக்கிறவங்கள நம்ம ரோட்டில் ஒரு வேலை பார்க்க விடுறோம். திஸ் இஸ் நாட் ஆக்சுவல் க்ரோத் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. உங்கள் சைட்லேருந்து நான் என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா, ப்ராப்ளி தட் குட் பி அ பிளாட்ஃபார்ம் டு கெட் ஸ்டார்டட், ரைட்? பட் ஹவு டு யூ சி திஸ் என்டையர் குவிக் காமர்ஸாக இருக்கட்டும், திஸ் வேவ் ஆஃப் டெம்பரரி ஜாப்ஸ் ஆக்சுவலி பெனிஃபிட்டிங் தி பர்சன், ரைட்? ஏன்னா அவங்களுக்கு இஎஃப்ஓ, பிஎஃப்ஓ, இஎஸ்ஐஓ இதுக்கெல்லாம் ரெகுலேஷன்ஸ் எந்த அளவுக்கு வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஏன்னா இதெல்லாம் ரொம்ப அவுட் சோர்ஸ் லேபர்ஸ் தான். ஸோ மற்ற கண்ட்ரீஸை கம்பேர் பண்ணும்போது இங்கே இருக்கும்போது அவங்களுக்கான ஒரு லேபர் லாஸ் மாறி இருக்கா? எல்லாமே மாறல இன்னும், பட் லாட்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ் ஆர் ஸ்லோலி சேஞ்சிங். இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல, அந்த ஸ்விக்கி, ஜொமேட்டோவில் உள்ளவங்க எல்லாம் when they come to deliver, the delivery people and all that, as of now are termed as entrepreneurs in our system. We really see. Okay, ஆமா, we really see. அதுக்கு தான் ஒரு legislation கொண்டு வர போகிறாங்க, saying that they are going to be employees ன்னு சொன்னாலே then they will be eligible for PF and things like that. இது ஒரு loophole இல்லையா? Loophole தான். We are all waiting for that thing, for the government, the judgment to come, because அப்படின்னா we can take them on our roles. இன்னைக்கு வந்து like not many of them, like, they get PF as you rightly said and things like that. Okay, so நான் முதல்ல சொன்னல underemployment, exactly that it is, if you really see. Okay, so I think as of now that's the scenario. Okay, even I would love to see that they are part. See, இங்க நம்ம ஊர்ல இன்னொன்று என்ன ப்ராப்ளம்னா, that is about the dignity of labor. That way. Okay, especially when you travel abroad and all, you'll see எந்த வேலை செய்தாலும் அதை பெருமையாக செய்வாங்க. அதுவும் some countries, ஜெர்மனிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா, like, a guy who's in the shop floor அவ்வளோ பெருமையாக வேலை செய்வாங்க, because culturally they respect that way. Okay, see, நம்ம ஊரில் வந்து I think for whatever reasons, I don't want to get into it, and the dignity of labor இல்லை, everybody wants to work in one AC environment, IT office la. Okay, because they don't see that other jobs as, really this thing. So அதனால அது ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லைன்னு இல்லை. Okay, so அது வந்து we have to really, that's a mindset we need to really shift. Other than that, these people, I think, like எங்கள் கம்பெனியில் we have a platform, assessment platform. We are helping a lot of these people, delivery people, actually. இப்போ 1 year, 2 year, okay. After that, continuous delivery பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா, like, how will they ever grow? That's not a career. Yeah, so I feel there's a good scope there also, that way. Okay, so to retrain them and place them in different jobs, that way. Okay, so அதனால the job creation and the continuous, and country like us needs to be doing. And I'm happy இந்த மாதிரி entrepreneurs, all that is happening. Okay, as you rightly said, like I'm also part of a lot of other organizations like Native Lead. Native Lead la எங்களுடைய dream was to, 1000 பூக்கள் மலரட்டும் அப்படின்ற ஒரு ஸ்கீம், like 1000 entrepreneurs வந்து தமிழ்நாடு should really nurture அப்படின்ட்டு. ஓகே, பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷனில் ஜாப் கிடைக்காது, அவ்வளவு இல்லை ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். அப்படி இருக்கும்போது வை டோன்ட் யூ ஸ்டார்ட் சம்திங் ஸ்மால்? ஓகே, ஸோ நீங்கள் 10 பேருக்கு நீங்கள் வேலை கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா தட்ஸ் அ பிக் கான்ட்ரிபியூஷன் தட் வே. ஸோ உங்களுக்கு அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்குது. இன்றைக்கி வந்து அந்த ஆம்பியன்ஸும் இருக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சம்.
whether it's giving loans இருக்கலாம், funds accessibility இருக்கலாம், ஐடியா மாத்திரம் நல்ல ஐடியாவாக வேணும் that way. Okay, so there are lots of organizations helping in that sense. Okay, so I think in my view ஒரு underemployment வந்து definitely we need to tackle. Okay, train பண்ணி we need to place. There I really feel entrepreneurship can really help. That way. Okay, இன்னைக்கு சின்ன சின்ன ஊர்கள் எங்கள் நேட்டிவ்லிலே எங்களுடைய ஆசை என்னென்னா நாட் ஓன்லி சென்னையோ கோயம்புத்தூரோ பட் சின்ன சின்ன இடங்களில் உள்ள ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ்க்கு எப்படி சப்போர்ட் சிஸ்டம் உருவாக்குறது, ஒரு ஈக்கோ சிஸ்டம் அப்படின்றோம்ல. ஈக்கோ சிஸ்டம்னா ஃபண்டிங்காக இருக்கலாம், மார்க்கெட் லிங்கேஜாக இருக்கலாம், எல்லாம் சேர்ந்தது தான் ஒரு ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப். தட் வே. ஓகே, நிறைய பேர் ஆரம்பிச்சிருவாங்க, 2-3 வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது. That way. Okay, we need really mentors, role models that way. Okay, so I think all this I think is extremely important right now in our country. That way, to move youth to the next level as such. But there are opportunities. I see it that way. நீங்கள் ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருந்தீங்க what India needs today is actually mass entrepreneurship. ஸோ நீங்கள் இந்த எக்கோசிஸ்டம் ஒர்க்கும் பண்ணுறீங்க அண்ட் ஆல்சோ யூர் ஒர்க்கிங் ஆன் தி சோஷியல் ஸ்டிக்மா ரிலேட்டடாகவும் நிறையா ஒர்க் பண்ணுறீங்க. ஸோ யூஆர் டச்சிங், அதாவது கோர் பர்பஸ் அப்படின்னா இட்ஸ் டு கெட் சம்படி எம்ப்ளாய்ட் அண்ட் அவங்களோட வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்தணுங்கிறது தான் இந்த பர்பஸ். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் அந்த பர்பஸுக்கு அலைன் ஆகி தான் இருக்குது. இந்த பர்பஸோட கிளாரிட்டி, பேஷன் வாஸ் சம்திங் விச் இஸ் இன் யூ, உங்களோட எக்ஸ்போஷர்னால வாட் யூ லைக், இந்த பர்பஸ்க்கான கிளாரிட்டி எப்போ வந்தது? பிகாஸ் தட் இஸ் வேர் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ஃபெயில். ஒரு 2-3 வருஷம் கழிச்சு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாதுங்கும்போது ஒன்று லாஜிக்கலாக அதை எப்படி எடுத்துகிட்டு போகணும்னு தெரியாது, அண்ட் ஆல்சோ பர்சனலி தே வில் நாட் பி ரெடி ஃபார் த ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். தே டோன்ட் நோ வாட் த பர்பஸ் இஸ். ஹவு டிட் யூ கெட் த கிளாரிட்டி ஆன் பர்பஸ்? எப்போ வந்தது? கிளாரிட்டின்னு சொல்ல முடியாது, பட் யா ஐ திங்க் லைக் ஐ ஆல்வேஸ் ஃபீல் சக்ஸஸ் இஸ் வெரி இண்டிவிஜுவல். தட் வே. ஒவ்வொருத்தருக்கும் எனக்கு என்ன சக்ஸஸோ உங்களுக்கு வித்தியாசமாக இருக்கலாம், அவங்களுக்கு வித்தியாசம், ஒவ்வொருத்தருக்கும் இட்ஸ் வித்தியாசமாக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக. பிகாஸ் நம்மளுடைய சூழ்நிலை, ஹவு டிட் வி பிரிங் அப் ஆர் செல்ஸ், இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப பிளேட் அ ரோல் தட் வே. ஓகே, ஸோ சக்ஸஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ எனக்கு வாழ்க்கையிலே பிடிச்ச மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் புக் இஸ் இக்கிகாய். Ikigai. Okay, so Ikigai itself is purpose of life. Yes. Right, that way. So I've always said like everybody should read it. And Ikigai la vandu romba alaga, you know, that thing he will put like what you're good at, what you're passionate about, what the world wants and what the world will pay for. Okay, இது நாலுமே சேர்ந்து வந்ததுன்னா that's the best what you can do. காலையில எந்திரிச்சு நான் செய்கிற வேலை எனக்கு it gives me so much of joy அப்படின்னா I think that's the best thing what you can do. And if you're getting paid for it, I think that's the best that way. Okay, so I think, and for everybody, Ikigai will be different. Okay, and the வாழ்க்கையின் அர்த்தம், வாழ்க்கை பயணத்தின் அர்த்தம் அப்படின்றது வித்தியாசமாக இருக்கும். ஓகே, ஏன்னா நம்மளுடைய சூழ்நிலை வேறு, நம்மளுடைய ஃபேமிலி சூழ்நிலை வேறு, ஆஃபீஸ் சூழ்நிலை வேறு. பட் ஐ திங்க் இன் யுவர் ஓன் வே, ஸ்பெஷலி விமென், ஐ ஆல்வேஸ் சே உங்கள் இதுலேயே வந்து யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு சே உங்களுக்கு என்ன பர்பஸ். That way, what gives you the greatest satisfaction? Because நீங்கள் வாழ்க்கையில் போக போக as you go through, you will know what is really what makes you happy, what is giving you stress. That way. Okay, நான் அன்னைக்கு கூட இன்னொரு இதில் கூட பேசிட்டு இருந்தேன், saying that see you can't be super in everything. Okay, நம்ம இந்த women especially have this super woman syndrome சொல்கிறோம்ல, சூப்பர் மாம், சூப்பர் மதர், சூப்பர் டாட்டர் இன் லா, சூப்பர் ஒய்ஃப், சூப்பர் everything. You cannot be that way. Okay, அது வந்து யூட்டோப்பியன்றாங்கல்ல, it's a myth. That way. Okay, you need to understand what your strengths are, what your weaknesses are. ரொம்ப முக்கியம். That way. Okay, certain things you can do, certain things you cannot do. So it's okay. Okay, I'll always tell even my office people, it's okay, heavens will not fall. You learn. It's okay. You made a mistake, you made a mistake. Okay, accept it, learn, keep moving. That way. Okay, so அதே மாதிரி இந்த சூப்பர் உமன் சிண்ட்ரோம் எல்லாம் விட்டுட்டு எல்லாரையுமே சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பண்ண முடியாது வாழ்க்கையில். Okay, so you need to see நம்ம inner voice, what it says, whether it's right, keep doing that. Okay, and I'm sure you'll find a balance. Then there will be struggles, there will be challenges, especially for a woman. I know today in our society, I see so many working women. Okay, there's a struggle because I think again things have to change. Systems have to change, ecosystem has to change in that way. Okay, so I think like இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற தான் you will have that
confidence. Yes. You will have that support system that way. Okay, so but if it's not there, it's okay. I think அதனால வந்து நம்ம வந்து ஐயோ நம்ம சரியா பண்ணல அப்படின்ற ஒரு guilt feeling வந்துடக்கூடாது. That way. It's okay. I made a mistake. It's okay. Okay, so move on. Okay, see what is the other purpose which is there அப்படின்றது. So in my view, I think it has helped me a lot to really define many things and really enjoy. எனக்கு இந்த வாழ்க்கையில வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து it should give you happiness. Yes. That way. Okay, that's what is real joy. If you really see. Okay, so then you will have your ikigai. எனக்கு வந்து இது ஒரு வேலிடேஷன் செஷன் மாதிரி இருக்குது. ஏன்னா நான் வந்து என்னோட எல்லா இன்ஸ்டாகிராம் போஸ்ட்லேயும் மை ஹேஷ்டாக் would be saying that little happiness. அண்ட் எங்கள் அப்பா நிறைய விஷயம் அப்பான்னு இல்லை நிறைய பேர் that I speak to from the older generation will say ஏன் தேவையெல்லாம் பெனாத்துறாங்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் I constantly have a conversation with all my teammates, particularly mothers, working women's. இப்போ நம்ம எங்களோட ஒரு மாமியோ அத்தையோ பெரியம்மாவோ வேலைக்கு போகும்போது வீட்டு வேலையும் அவங்க பொறுப்பு தான், ஆஃபீஸ் வேலையும் அவங்க பொறுப்பு தான். அது 3 மணி நேரம் ஆஃபீஸ் ஒரு நாளைக்கு ட்ராவல் பண்ணணும்னா கூட அது அவங்க வேலை தான். அடுத்த ஜென்ரேஷன் வரும்போது இப்போ என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கல்யாணம் ஆகி வீட்டில் இருக்கும்போது இட்ஸ் ஓகே டு பேலன்ஸ். அண்ட் இஃப் வி கோ பேக் டு பீயிங் லைக் பிஃபோர், அக்செப்டிங் சேயிங் ஐ எம் அ சூப்பர் விமன் அண்ட் ஐ வில் டூ ஆல் போத் அண்ட் ஐல் எக்ஸல் ஆல் ஆஃப் திஸ் பிகாஸ் ஐ நீட் த வேலிடேஷன்னா யூ ஆர் செட்டிங் அ வெரி ராங் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன். யூ ஆர் டெல்லிங் தெம் திஸ் இஸ் ஓகே, ஸோ டோன்ட் டெல் தெம் இட்ஸ் ஓகே. ஸோ இப்போ அந்த ஆங்கிளில் தான் எனக்கு ஒரு 2 விஷயம் இருக்குது. நிறைய விமன் they prefer work from home. Yeah, correct. அது வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா நான் பார்த்த வரைக்கும் இட் இஸ் really adding a lot more stress. ஏன்னா அந்த ஸ்பேஸ்க்குள்ளே அவங்க கன்ஃபைன் ஆகும்போது நீங்கள் லேப்டாப்குள்ளேயோ வாட் எவர் ஒர்க் தட் யூர் டூயிங் அந்த என்விரான்மெண்ட் வில் ஹேவ் அன் இம்பாக்ட். Sure. And also the other thing, நிறைய ஹோம்ப்ரெனர்ஸ் வராங்க, நம்ம பேசணும். women are doing a lot of at home entrepreneurship so that they can balance both. அதில் நிறைய பேர் ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு வாட் ஆம் ஐ குட் அட்னு ஒரு ஐடென்டிட்டியில் தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க. சம் கெட் டு சக்சீட், சம் கைண்ட் ஆஃப் டைல்யூட். ஆனால் ஏன் ஒரு பொண்ணாக நான் என்ன டிகிரி படிச்சிருந்தாலும், நான் ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் கூட படிச்சிருக்கலாம், ஆனால் நான் ஒரு ஷாம்புவோ சோப்போ ஒரு கேண்டிலோ தான் நான் ஆரம்பிப்பேன். ஏன்? Why do you think that is happening? Yeah, I'll look at it in 2 parts. Yes. Okay, so ஒன்று வந்து நான் படிச்சிருக்கேன், நான் வந்து ஒரு ஷாம்பு, என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது தப்பு இல்லை. Okay, yeah. Why do they settle for less? Yeah, because I think, see, as I said, ஒரு womanக்கு வந்து to continuously work, you need to have a good support system. When I say support system, நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன், எங்கள் வீட்டில் கூட அது மேடாக இருக்கலாம், டிரைவராக இருக்கலாம், very important in that way. ஓகே, ஸோ அந்த சப்போர்ட் சிஸ்டம் உருவாக்குறது வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, அது வந்து கேர்ஃபுல்லாக உருவாக்கணும். அப்போ தான் ஒரு கண்டினியூஸாக ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் ஜாபில் இருக்க முடியும். ஓகே, பிகாஸ் ஆர்கனைசேஷன் வில் டிமாண்ட் மெனி திங்ஸ் தட் வே. சி, ஒரு பக்கம் உள்ளே போனோன்னே எல்லாம் ஈக்குவல் வி வாண்ட் ஈக்குவாலிட்டி. அதில் கூட ஐ ஹவ் செட் மெனி டைம்ஸ் தட் வே. ஓகே, ஸோ there are 2 words. One is equality and another is equity. That way. ரொம்ப முக்கியம் for us to understand that way for organization especially. Okay, if you are a CEO or if you are running an organization, because I think equality is no equal. Equity is giving them that enough infrastructure so that they perform equally. Okay, women ku vandu adha major issue. Most organizations, even now, even large organizations that way. Okay, that is where I feel flexibility is more important. Okay, I know some of the countries like Nordic countries எல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா, the kind of infrastructure they have, women have. That's why if you really see Icelandலாம் நான் போன வருஷம் போயிருந்தேன், 85% women work. 85%. Okay, and I was talking to the women there and they were saying interesting facts they were giving. Okay, so every ஏரியாவில் ஒரு க்ரெஷ் இருக்கணும், கவர்மெண்ட் நார்ம் that way. And the crashல another important thing is she was saying like எவ்வளவு நேரம் இவங்க ஆனாலும் அவங்க அந்த crashல அந்த குழந்தைய வச்சுக்கணும். இப்போ இங்கெல்லாம் எப்படின்னா, இப்போ எங்கள் ஆஃபீஸில் கூட ஒர்க் பண்ணுவாங்க, 5:30 மணிக்கு ஓடுவாங்க அடிச்சு பிடிச்சி, ஏன்னா பிள்ளைய போய் க்ரஷ்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்கு போகணும் தட் வே. ஏன்னா அங்கேருந்து 10 கால் வந்துடும் க்ரஷ்லேருந்து, ஐயோ லேட் ஆயிடுச்சுன்னு. அங்கெல்லாம் அப்படி கிடையாது. ஓகே, வாட் எவர் டைம், நீங்கள் 7:30 மணிக்கு போனால் கூட 7:30 மணி வரைக்கும் குழந்தைய வச்சுக்குவாங்க. இட் இஸ் தேர் ஜாப். ஸோ அது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் கிடையாது. சி, வெரெவர் யூ கிரியேட் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார் விமென், இட் பிகம்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். அவங்க ஓடி போய் குழந்தைய கூட்டிகிட்டு அப்புறம் வீட்டில் போய் சமைக்கணும். ஓகே, த மைண்ட் செட் பிகம்ஸ் வெரி நெகட்டிவ் தட் வே. ஓகே, இது ஸோ தட் இஸ் வாட் வென் ஐ சே சப்போர்ட் சிஸ்டம்னா இதுதான் ரியல் சப்போர்ட் சிஸ்டம்.
ஓகே. சரி, எனக்கே தெரியும் நிறைய மென் ஆல்சோ வில் சே, நான் எங்கள் வீட்டில் என் ஒய்ஃபை ஒர்க் பண்ண சொல்லிட்டேன்ப்பா. அது வந்து இப்போ முக்கியம் இல்லை, ஒர்க் பண்ண சொல்லலாம் முக்கியம் இல்லை, பட் அதுக்குரிய சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ணிட்டோமா அப்படின்றது தான் முக்கியம். அப்போ தானே ஒய்ஃப் ஒர்க் பண்ண முடியும். தட் வே நீங்கள் வந்து அப்பா அம்மாவை பார்த்துக்கணும், இன்லாஸை பார்த்துக்கணும், பிள்ளைங்களை பார்த்துக்கணும், கடைக்கு போகணும், வாங்கணும், சமைக்கணும், எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு நீங்கள் ஒர்க் பண்ண போன்னு சொன்னால் இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். தட்ஸ் வே. ஓகே. ஸோ இன்டென்ஷனல் கூட இல்லை தட் வே, பட் unintentionally it happens. That's subconscious bias. Yeah. So consciously we need to work at it. That way. என்னென்னலாம் bottlenecks இருக்கு for women. Okay. So simple things இருக்கலாம். Already என்னென்ன bottlenecks இருக்குன்னு பார்த்து, if you are able to address that, then continuously you will have women working even in organizations. இல்லைன்னா like childbirth, because these are all biological things. Okay. So I remember very well Indra knowing saying that, the career clock and the biological clock for a woman works at the same time. Yes. That's the truth of it. Okay. So that's okay. So we need to accept that and we need to see in the break irna paravalla அப்படின்ட்டு. So in the support system குடுக்கணும் நம்ம. Okay. That's very important. So for that I really feel in our country we are at a stage where even if you have a break, you can get into entrepreneurship. Yes. Okay. Yes. So angada I always felt, I think technology has been a great enabler for a woman, great boon in my view. Okay. ஒரு காலத்துல the greatest problem எங்க கம்பெனிலே நான் பார்த்திருக்கேன், women will not come and work because they can't travel. சின்ன பிள்ளைங்க இருக்கும்போது travel பண்ண முடியாது. So mobility is the greatest drawback அவங்களுக்கு. Okay. For their growth in their career as such. இன்னைக்கு தேவையில்லை, நீங்கள் வீட்டில் உட்காந்துட்டு ஜூம் கால் பண்ணிக்கலாம், எதுனாலும் பண்ணிக்கலாம். See the way technology has changed the way people work. That way. Okay. That is where for me this work from home, flexibility. Okay. அதுக்கு of course systems போடணும், இல்லைன்னு இல்லை. Okay. But I still feel support system இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், it gives you at least a choice to work, to continuously keep working. So entrepreneurship, அது என்ன பண்ணாலும் ஓகே, ஷாம்பூ பண்ணலாம், இது பண்ணலாம். It's not only just the money is important, but it's the thing that gives you that confidence that I'm useful in life. Exactly. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். Okay, that's what gives you that satisfaction or meaning, the purpose and சொல்றோம்ல, meaning to life. வாழ்க்கைக்கு என்ன ஒரு அர்த்தம், ஏதோ நம்ம பண்றோம், we are able to add something. நமக்கு மட்டும் இல்லை, சொசைட்டிக்கு ஆட் பண்ணுறோம், நம்ம ஃபேமிலிக்கு ஆட் பண்ணுறோம். ஓகே, தட்ஸ் த அல்டிமேட் ஃபீலிங் தட் வே. ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ திங்க் ஆண்டர்ப்ரூனர்ஷிப்பாக இருக்கட்டும், சிஸ்டமாக இருக்கட்டும், ஐ திங்க் இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு பி சப்போர்ட்டிவ் தட் வே. ஸோ ஹோம் ப்ரூனர்ஸில் கூட I mean, we are very surprised. 7th year we ran this time that way. Homepreneurship. First year பண்ணும்போது ரொம்ப few people had applied. இந்த வருஷம்லாம் so many applications. சின்ன சின்ன கிராமங்கள்லேருந்து today, people are really, girls, women are doing some kind of work. And it's really heartening, very nice to see that, like நான் வந்து சொந்த காலில் நான் சம்பாதிச்சிருக்கேன், நான் மாதம் 10,000 ரூபாய் சம்பாதிச்சிருக்கேன், 20,000 ரூபாய் சம்பாதிச்சிருக்கேன் அப்படின்றது வந்து more than the money part of it. It's that, that pride that என்னால செய்ய முடியும். Okay, so that's given, the greatest thing. ஒரு மென்னா they will never be able to understand that feeling. Absolutely. Yeah, true. அது வந்து அவங்க uniqueness, நம்ம uniqueness we need to understand. And I always say you don't have to be, don't try to be a man. You don't have to. நமக்குன்ட்டு தனியா வந்து we are unique that way. So I think we should be proud, we should be happy. That we are good, I mean we are able to do so much in it. நான் வந்து எனக்கு கேட்கும்போது சொல்லுவேன், nobody has ever asked me உன்னோட ரெவென்யூ என்ன. இதே எங்கள் அண்ணா ஆரம்பிச்சிருந்தாங்கன்னா 5 yearsல they would have asked. இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் a plus point of in women entrepreneurship. நம்ம போய் தேவையில்லாம ஏன் என்ன கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க, ஏன் என்ன கண்டுக்க மாட்டேங்கிறீங்களாம் கேட்கணும் அவசியம் இல்லை. You can put that as a ஒரு ப்ரெஷர் இல்லாமல் you can still continue. Absolutely correct. இப்போ உங்களோட CIEL HR, CIEL என்னன்னா, CIELனா வந்து again a French word which means sky. பார்த்தேன் கிடைக்கல. Which means sky. It's not an abbreviation. அது ஒரு வார்த்தை. Okay. CIEL, ceiling-லாம் அதுல இருந்து தான் வருது root word. CIEL அப்படின்றது. CIEL means sky in French. Okay. Basically, so மாஃபான்றதும் ஒரு French வார்த்தை இல்ல. அதனால so I wanted French another. படிச்சீங்களோ? Actually இப்பதான் படிச்சிட்டு இருக்கேன். இப்பதான்.
And coincidentally, actually, my daughter lives in France that way. So அதனால போய் பாங்க அடிக்கடி பார்க்க போவேன். அதனால French படிச்சிட்டு இருக்கேன். But CL also means thing sky in French. CL ஆரம்பிச்சு 10 years ஆகுது. 10 years, correct. 10 why years. Have another entity? Parent entity. So that is because like நாங்க மாஃபா 92ல ஆரம்பிச்சோம், உங்களுக்கு தெரியும். And நானும் சொல்லும்போது சொன்னேன் like எப்படி we had taken money from outside other people and all that, so equity எடுத்து so shares எங்கள்கிட்ட majority stake இல்ல that way. Okay, so but we did நாங்க வந்து we were the first to do many things, the pioneers ன்றாங்கல்ல. So we were the first to take venture capital in our industry. So we gave equity to a lot of people, venture capitalist. அதுக்கப்புறம் strategic partner அப்படின்ட்டு ஒரு foreign firm கொண்டு வந்தோம், விடியோர்ன்ற ஒரு firm 2004ல that way. Okay, we were the first to get Vidyore into the country and we started really expanding. நிறைய countriesல வந்து we put up offices, 18 countriesல இருந்தோம் and all that. So 2004 to 2008 like ரொம்ப நல்லா ஓடிட்டு இருந்தது all that. So எங்கிட்ட but majority stake. 2008 what happened, unfortunate thing was Vidyore got taken over by Randstad in our company globally. Globally, the forced acquisition basically. So overnight we all became part of Randstad. Okay, so Randstad philosophy was very different. Okay, single brand, single control and the madri. So everything. So we became in a way professionals working for Randstad. எங்களுடைய டிஎன்ஏல வந்து entrepreneurவே இருந்து அது இல்ல. There's a difference. Okay, I'm not saying that's wrong or that's bad, but yeah, one has been an entrepreneur for so many years. So அதனால எங்களுக்கு வந்து அது வந்து ஒத்து வரல. So we thought like ப்ராப்பரா gracefully we should exit அப்படின்ட்டு 2010-11ல we exited. And அப்புறம் 3 years ஒரு non-compete இருந்தது. And 2 guys who were groomed by us, Aditya Mishra, Santosh Nair, ரெண்டு பசங்க, they were heading Randstad அப்ப. So they were also like completely in our cultureலயே வந்து வளர்ந்த பசங்க. So they said they wanted to move out of Randstad, start something that way. So 2015ல me, Santosh and Aditya joined together and எங்க டிஎன்ஏலே வந்து இந்த ரெக்ரூட்மெண்ட் பீப்புள் இதுதான் இருந்தது. So we always loved it also. So we said why don't we start another company, because Mafa and the brand came to us but with the proviso that we can't do recruitment. We said it's okay, fine, like it was not easy but still we wanted the Mafa brand with us. அது எங்களுக்கு வந்து ஒரு குழந்தை மாதிரி. I always say that Mafa is a child that way. So we always kept that as such, but we said it's okay, let's start the business in the name of CLHR. And 2015ல ஆரம்பிச்சோம், exactly 10 years now. So we are planning to go for an IPO and all that. And awesome. But why IPO? Because again, see, through experience we find that வளரணும்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஒரு லெவலுக்கு மேலே, லைக் we will be touching 2000 crores this year that way. So லெவலுக்கு மேலே வளரணும்னா either you take money through venture capital and all that and you start growing, or you make it public that way. Okay, so growth, as I said, has always been a value system. Okay, so this time we thought we will democratize ownership that way. Okay, so we will make it a public company so that our people, our country people own it. That was the core of IPO itself. Absolutely. For a period of time அது மாறிடுச்சு, but it's so heartening to hear it from you on so we want the reason to go IPO. Absolutely. So எங்களுக்கு அந்த ஒரு dream இப்ப. So we want more and more people so that we leave a legacy at some time. Like we all know that we have to move some way or the other. We are also not, I'm touching 60, Pandirajan is 65. Like so thank you for that. But so we need to leave a legacy, think ahead, get more youngsters involved that way. So our plan was to really see how we can have more people own this idea, own this property, okay, own this kind of a movement that way. As I said, I always feel our industry is something which creates a huge social impact, and a country like ours really needs, being the youngest country with 28 years as average age and all that, you can see the kind of potentials, kind of need which is there that way. So we would like to see as to how much we can really contribute in the coming years. பர்சனலாக ஒன்று சொல்லட்டுமா, நான் நிறைய பேரோட பேசியிருக்கேன், அண்ட் இட்ஸ் வெரி வெரி ரேர் தட் யூ see a couple doing business, particularly in India. இது வந்து நான் வேணா மேம் கிட்ட கூட நான் பேசியிருந்தேன். ஏன்னா இட்ஸ் ஸ்டில் a taboo.
ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் மேபி ஆன் பேப்பர் ஒர்க் பண்ணுவாங்களா இருக்கும். இது நீங்கள் பொலிட்டிக்கலில் கூட பார்த்துருக்கலாம். அவங்க நிற்பாங்க, ஆனால் அந்த வீட்டில் இருக்கிற மென் எல்லாம் பார்ப்பாங்க. பட் இங்கே அது ஆல்மோஸ்ட் ஆப்போசிட்டாக இருக்குது. அண்ட் ஐ லவ் த வே ஹவு நீங்கள் அவருன்னு சொல்லலை, அதுவும் சொல்லலை, நீங்கள் ரொம்ப போல்டாக அவரோட பேரே திருப்பி 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 சொல்லும்போது there's a beautiful laughter I can see. And it's very difficult as a first time entrepreneur, somebody in business, not coming from a business family, to balance out personal and professional. ஒரு பயங்கரமான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும். அக்ரி டு டிஸ்அக்ரிங்கிறது ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்கணும். ஹவு ஹேஸ் தட் பீன்? ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 வருஷமா உங்ககிட்டயே கொடுத்துட்டார்ல அவர். when he wanted to when he was in public life, I was doing completely. I was really handling. See, I think it's a good question. I think 24/7 365 is not easy. Like, so rendu perum. But I think like things that made things happen, one or two things if I have to say, is one is konjam clearly having our own boundaries that way. Okay, சில விஷயங்கள் வந்து like only I do, சில விஷயங்கள் it almost like, you know, finance, HRலாம் நான் பார்த்துக்குவேன் that way. So the internal everything, corporate roles, everything I handle. அவர் வந்து usually like, you know, outside business development and all that. But even in that there will always be some gray zone that way. And in an organization always there'll also be people who are trying to build against each other, you know, irukadha seiyum that way. So on the consciousness and the sensitivity, I think like thankfully, I think though it's not that we don't fight and, you know, there are lots of arguments because we are poles apart in the way we approach things that way. Okay, it's very much external. I'm very calculated. I'm, you know, I take risks, but more internal focused that way. People, you know, everybody has to grow. You know, that's so I think probably the combination also has worked in that sense, if you really see. So I think creating those boundaries very explicitly. And also I think there have been people who've really helped us in this. Like we've had mentors. Initially we had a chairman called Mr. Ashok Malhotra, who was his boss earlier and all. We brought him very much early in a company itself, so that to really, you know, help us during the growth phases. I feel many times entrepreneurs try to do everything themselves. That way. I always feel you should have somebody else advising you. Okay, looking at it at a different lens, whether what you're doing is right or wrong, kind of a thing. Or nalla mentor kadachaduna, I think it's very good that way. Okay, and the mentor can be from the discipline, from that industry, or from somewhere else also, but whom you respect that way. Okay, who can put the foot down and say illa idu neenga panna kudadu. Ena நம்ம ரெண்டு பேருக்குள்ள அது வந்து நான் சொன்னாலும் அது வந்து he will find it difficult, அவர் சொன்னாலும் I will retaliate. Okay, so அந்த மாதிரி, so it's not easily, reaction is very thing. So அதே டைம்ல when you have more mentors at least, you know, so then it helps, someone whom you respect, you bring. So I think in my view, even small company இருந்தால் கூட ஒரு அட்வைசரி ரோலாக இருக்கலாம். இந்த போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம், அவ்வளோ பெரிய வார்த்தைன்னு கூட நான் சொல்ல வேண்டாம். போர்டுன்றது கூட இல்லாமல் somebody who, couple of people maybe, who will be, you know, there with you in your journey, who will be able to, and you listen to, kind of a thing. Extremely important. I think it helped us a lot. Okay, times when, you know, really feel நான் சொல்கிறது கரெக்டாக, அவர் சொல்கிறது கரெக்டாக, அந்த மாதிரிலாம் வந்து I think there is a good thing if when you have another. So I think that way we've been blessed with good people. The first set of people who come and join you. Okay, so what kind of a dream you really, you know. So when you always நம்ம வந்து சேர்ந்து பண்ணும்போது அது ஒரு burden-ஆவும் தெரியாது. It's joy. We'll make mistakes also. We've made lots of mistakes. இனிஷியல் இயர்ஸ்லாம் வந்து சொல்லவே வேண்டாம். .com எல்லாம் 2000ல .com பூம் இருந்தது. அப்போ வந்து mafa.com அப்படின்னு போட்டு we were spending lot of money. அப்போ தான் venture capital money. But thankfully we spent some money, then realized எங்கள் business வந்து touch and feel business. That way. I mean, get the candidates, meet them. I think இது okay. So we said, quickly shifted gears and we said we should really stick to this kind of a thing. So I think that's what is important when you have, you know, a couple of others to also walk with you in this journey. Then it really helps. நான் ஏன் இதை கேட்டேன்னா, women particularly, மென்க்கு வந்து they've always right from their childhood they are tuned to join the workforce. அவங்களுக்கு வந்து லைஃப் அதுதாங்கிறது சொல்லி கொடுத்து தான் வளர்த்துப்பட்டிருக்கு. அவங்க வீட்டுக்குள்ளே பிஹேவ் பண்ணும்போதும் வீட்டுக்கு வெளியில் பிஹேவ் பண்ணும்போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ட்ரான்சிஷன் வந்துடுது. அண்ட் ஆல்சோ விமன் ஆன் தி அதர் ஹேண்ட், நீங்கள் என்னதான் ஹஸ்பண்டாக இருந்தாலும் ஒரு பையனாக இருந்தாலும் இல்லை அண்ணனோட ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணால் கூட
விட்டு கொடுத்து போன்னு சொல்லிட்டே இருக்கும்போது we don't even voice, we don't even get to the space of agree to disagree, and that's very common. நீங்க சொல்ற மாதிரி you will definitely have to have a third person so that you will get the confidence to speak up and voice it out first. Yeah, correct. That's very important. Even in a boardroom, இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 பேர் இருந்தால் முந்தியெல்லாம் ஒரு லேடி இருப்பாங்க, இப்போ வேணா 2 பேர் இருக்காங்க, 3 பேர் இருக்காங்க. So I always say, please raise your voice. Okay, be heard first. Okay, அது ரொம்ப முக்கியம் for a woman that way. So I think it is important to just at least be able to say that. See, the more you communicate that way, I think it becomes a little better. Easier that way. போயிராது, difficult challenges இருக்கதான் செய்யும், but still I think like sortable. So you're going to touch about 2000 crores, and in the IPO la vanda neenga, I think you're going about raising 380 crores 380 crores with a valuation of about 800-900 crores. So next 1000 days, how does it look like? Yeah, I think next 2-3 months, I think the markets have been very volatile. One thing we really realized, like in the IPO nu போறதுக்கு அப்புறம் தான் we realized there are many factors which are not under our control in this world. That way, the next step what we are taking as such, that way. Okay, so we need to really, we're learning a lot that way in terms of, how this industry is seen by the outside world, by the investors, not by the general public also, by the investors and things like that. Okay, so I think it's been a good learning, but we also feel one good thing will be, we always, in terms of value system, we've always been very transparent as a company. Okay, and we want to stick to it. IPO, once you go public, you have to be transparent. Every 3 months, you have to put out your accounts in the public domain and all that way. So we're very happy to do that, so that to really, to share our journey, to share our profits with a lot more people, kind of a thing. So next 1000 days, 3 years will be one, to keep up to our commitments. Okay, people are trusting you and putting money into your company that way. I think we've always, as promoters, one good thing which we always feel good about is we've always been true to our shareholders. Mafala kuda, all the shareholders, I told you, 5000 ரூபாய் கொடுத்தாங்க, 10000 ரூபாய் கொடுத்தாங்க and all that, and அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பணம் எங்களுக்கு அந்த டைம்ல. Most of them got anything between 40 to 60 times returns that way. Okay, so எங்களுக்கு வந்து அது வந்து ரொம்ப, அது ஒரு வேல்யூ சிஸ்டம் எங்களுக்கு. Okay, dividend, continuously we paid dividends that way. So இப்பயும் we feel 1000 days in பார்த்தோம்னா என்ன கமிட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கோமோ, I think we'll want to stick to it. We'll want to work internally to see to it that, everybody is, as I said, எந்த பிஸ்னஸாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஐசோலேட்டடாக ஒன்றும் பண்ண முடியாது. It has to be huge, that we have 1400 people across the country that way. So we need to get everybody aligned with this, to that. Okay, so that will be one important task for us, to see to it that, people who have trusted us are able to really, get back things, and our own people also feel that they are growing and they are able to contribute, add value. எனக்கு வந்து both of us are very nationalistic. So எப்படியாவது நம்ம கண்ட்ரிக்கு ஏதாவது நம்ம விஷயத்துல பண்ணணும் அப்படின்ட்டு, whatever we are doing, we add value, சொசைட்டிக்கா இருக்கட்டும், ஸ்டேட்டுக்கா இருக்கட்டும், கண்ட்ரிக்கா இருக்கட்டும். So we are happy doing it. நீங்க நிறைய entrepreneurs-ஓட work பண்றீங்க, particularly women. Couple of stories or companies that you are actively watching, அது ஏதாவது ஸ்டோரிஸ் இருக்கா that you're actively watching? And lots of people I'm very I really like. இப்போ கூட I think homepreneursல கூட மண் வாசனைன்ட்டு அவங்க ரேவதி, மண் வாசனை ரேவதி, she's called, so she's done in the நம்ம பாரம்பரிய அரிசி வகைகளை வச்சு she started a company, மண் வாசனை, and she's been doing well. அப்புறம் நேட்டிவ் ஸ்பெஷல்ன்ட்டு கரூர்லேருந்து ஒரு கம்பெனி, I think all our native sweets இதெல்லாம் export பண்றாங்க. So they're doing well. So I think I really like, I think I always feel entrepreneurship வந்து அந்த இடத்துல என்ன வந்து தேவை இருக்கு அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சி, like if you are able to really do it at your own level that way, I think that itself is phenomenal in my view. Okay, so அந்த மாதிரி I really feel இன்னைக்கு வந்து opportunities நிறைய இருக்கு, இல்லைன்னு இல்லை that way. Now of course next இப்போ drone making, அதெல்லாம் I saw that day, I was talking to another 2 youngsters who were saying like they're making underwater drones
in that way. So interesting. IT research பார்க்கல போய் பார்த்தா many companies இல்ல ரொம்ப ரொம்ப interesting that way. Okay, so there's a company called Agrosperity which is giving loans to only farmers. That way. So அந்த மாதிரி நிறைய companies, you know, like I feel it's good. I think very inspiring stories. Some of them have really made it big also. That way. So யூனிகார்ன் இன்னைக்கு வந்து அந்த இதுவும் இருக்கு. We also would love to see தமிழ்நாட்டில இருந்து நிறைய யூனிகார்ன்ஸ் வராங்க அப்படின்னா ரியல் ரொம்ப சந்தோஷம் தான். That way with $1 billion valuation and all that. But இன்னைக்கு நிறைய ஸ்கோப்பும் இருக்கு. But I think like yeah, people also need to really work towards it. And in whatever way, I think people who have done well, if they can help the others. Okay, so as I said, on the ecosystem create பண்ணோம்னா I think our youth also will have the confidence. Awesome. Ikigai book சொன்னீங்க. வேற என்னெல்லாம் book that you love and recommend for us? Lots. I actually read a lot of books in that sense. And right from, you know, Mundi up Jack Welch. I like to read about people that way. Okay, Indra Nooyi இருக்கட்டும், Jack Welch இருக்கட்டும், that way, Jeff Bezos இருக்கட்டும், Mark Zuckerberg இருக்கட்டும். And I've been also fortunate. I went and did a management development program in Harvard. That way. I've done a program in INSEAD. That way. So I've also spent time seeing. So, you know, Mark Zuckerberg in that all adella on this. So you also really, you know, recollect so many things that, you know, each one I think in their own way. Steve Jobs arkattom. Okay, so in India also there's so many good, if you really see like even if the Ella family, Suchitra Ella. Okay, the vaccines kondu vandadu kondu. So each one, if you really see, there's so many women also in that sense who have really done well. I think I would like youngsters to at least read about them, listen to them. Inniki podcast adala irukku nariya. Okay, so I think it's so important because they're very inspiring and they also teach you many things. Okay, or entrepreneur ku sila நேரங்கள்ல when you're stuck, like a small thing like ஒரு Steve Jobs வந்து ஒரு இன்டர்வியூல சொன்னது எனக்கு இன்னும் நல்ல ஞாபகம் இருக்கு. When he left, drop out from college, when he dropped out, apparently he went to learn ஒரு கிளாஸ்ல போய் ஹேண்ட் ரைட்டிங் படிக்க போனாராம். Okay, so அது ஒரு 2 weeks class or something like that. So ஒண்ணுமே பண்ணறதுக்கு இல்லன்றதுனால he went and did calligraphy. That's called thing of handwriting. So later on, Steve Jobs, he says, நான் அப்போ வந்து அதை யோசிக்கவே இல்லை. But later on, Apple வந்து கண்டுபிடிச்சப்ப Apple was very well known for its fonts. That way. Yes. Okay, it really helped me. அந்த 2 வார course really helped me to really make those fonts really nice. That way, user friendly and things like that. So in my view, I feel all dots are connected. That way, ஒரு சின்ன விஷயமா இருந்தா கூட அதை படிச்சுக்கிட்டோம்னா I think somewhere உடனே அதுக்கு பலன் இல்லாம இருக்கலாம். That way. But I think it always gets connected in my view. ரொம்ப 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 நன்றி. எனக்கு பர்சனலாக நிறைய வேலிடேஷன் கிடைச்ச மாதிரி இருந்தது. ஐ வாஸ் ஏபிள் டு ரெசனேட் வித் யோர் ஜர்னி ரொம்ப நிறைய இடத்துல. தேங்க்யூ ஸோ மச். ப்ளீஸ் கண்டினியூ டு டூ ஆல் த குட் ஒர்க்னு சொல்ல முடியாது, குட் வில் ஒர்க் தட் யூஆர் டூயிங். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ Radha. It was wonderful really speaking to you. It also gives me a chance to relive my memories and things like that. ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். And whatever support, I'm there. I'm very happy. That way it gives me, as I said, that's ikigai for me. Yes. Purpose of my life. Awesome. Thank you, ma'am.